bagala okumanya basobola kumobilizing fundraising batya better. How can they communicate with you and n'abakulu abalala bali e Uganda bakoze batya ensonga ezo okubeera nga mwe mubuulira abakulu eno gye bali. So Mwami Kapalaga ngenda kukusaba ogenda kwanika omukono oyogera amannya go oba owulira nga okyagadde oba tokyagadde, we respect that too. Oyogere kikyoyagala okugamba abakulu bano. Bagamba nti a good leader yasinga okukola obulungi kuba bakola kyakola bye mwagala. Kakati ani ali mwanike emikono kisobole okubeera nga mbajjukiriza ddakiika 2 buli muntu afuna omukisa. Omwami ono yagenda okusooka kubanga namusizeemu mu kizimbe muno ng'atudde. Abakulembeze baffe mbalamusiza. Amannya Bruno Semanda. Ngenda kwogera ku byenjagala bibeere Uganda yaffe empya ffenna gye tulingira. Bannayuganda bannange ketonyeka gwake engule tujja kujambala. People power, our power. Ensonga zino amanga nze ng'omuntu ze njagala okulaba mu Uganda yaffe empya. Ekisooka term limit. Tulina okuzaawo term limit. Tufaananeko ng'amawanga agatuliraanye okugeza Kenya ne Tanzania n'amalala ge mumanyi. Ekyokubiri, njagala gavumenti yaffe ebe ng'ewa abakulembeze bange ekisoose mu kiwulidde term limit. Ekyokubiri, njagala gavumenti yaffe ebe ng'egoberera amateeka. Tuleme kufaanana bannaffe bano abaliko kati nti kooti esumulula omuntu nti ali firi naye n'akwatibwa ntanamalako na court perimeters n'abuzibwawo. Ekyo tekirina kubeerawo. Saagalira ddala yadde okukirabako mu gavumenti ey'abantu. Ekyokusatu, poliisi n'amagye njagala bingi no bana kanjabule. Ekirala, omuntu affe ebyobulamu saawa eno ogenda emulago omusawo klinik bweti baffe masiri bweti. Ekyo nakyo mu gavumenti yaffe kirina okuteera kubanga tulina buli kimu tetwetaaga okubeera nga tufuna obujjanjabi. Bo bannaffe abali mu buyinza balwala bagenda mawanga g'ebweru gye bafuna obujjanjabi. Munnayuganda wa wansi n'abanga afa oluusi ng'ate yandibadde asobola okuwonyezebwa. Ekirala ekisembayo bannange twetaaga okubeera ne electoral commission ng'eri independent. So si bino ebya omukulembeze waffe munansonyiwa ndowooza bannaffe abakola constitution ya 95 beesiga nnyo omukulembeze gwe tulina ne bamuwa obuyinza obusukkire nti yapoint buli gwayagala asobola okupointinga abantu 10 naye ng'akimanyi after all bonna ajja kuzanyira ku ntolize kyayagala kyekikola. Mu gavumenti eyaffe nsaba bakulembeze baffe ekifo ekyo kirondebwe. Bwe tuba nga tetulina busobozi bukironda national wide, at least kirondebwe mu member of parliament, mu parliament yaffe mukyo nti n'abooludde oluvuganya balina omukisa ogwesimba ku kifo ekyo. Tisinga ate abalondeddwa azuulibwa nti alina emivyo gy'akola okubuzaabuza eddoboozi ly'abantu, maama kanfunikire nga parliament esobola okumwimpiikinga n'avaayo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you very much. Nsaba omwami nakute iPad yono. Thank you. We are live on Diaspora TV. So, my nabali ku Diaspora TV tukabuzizako. We are basically trying to look for a better Uganda, and we can only get a better Uganda through our opinions and what we think we need Uganda to be. Thank you. Amanya gange Babita Richard Meyombya from Uganda. Twali abavubuka abato Light College katikamu somero ng'ekkobero tugenda tuyingira okulwanira Uganda tutekefuga biki. Twali tulwana ffenna abaali mu struggle twakkiziganya ekintu kimu nti Uganda yali yakukyuka ng'ekikulu ennyo constitution ya Uganda balina okukola empya. Bwe bimala okuggwa ne tuva mu nsiko
mu constitution making mwali Museveni nga tebatuuka mu constitution making waliwo consultative meeting netubaita odoki constitution 70% ya Uganda yonna yakkiriza Uganda egende mu total federation. Mwami Museveni mu bukujjukujju bwe mwe mwakabulaba kati mugezi nnyo mubbi yageranga akyanga neyekolera constitution eyiye. Emitawaana gya Uganda gye gino. Mulimu conflict etutuusizza wano. Until we agree to solve that conflict, it's the system of government to create equal opportunity with region. Uganda, Toro, Bunyoro, byonna equal opportunity. Si bano abali mu buyinza be bakuta ne balya. Ne Kampala to Uganda. Agreed, yes or no? Bwe twagala Uganda empya mu constitution empya, Uganda inagenda mu Kampala inagenda mu Buganda. Kakati ekyo kye bayita self government nga bwe mulaba mu America. Bannansi beefuga ng'amagye president talina buyinza ku magye, president talina buyinza ku poliisi, president talina buyinza ku security, president talina buyinza ku ssente, president aliwo nga bwe mulaba ow'Amerika. Ekintu kino kirwaniridde emyaka mingi. Nkisaba mu policy ya people power mukiteekemu ebintu birala bingi byo sinza kumala budde kubyogera kubanga nnwanira nnyo Uganda egimulaba. Naye the system of government of creating equal opportunity of the region ne Kampala ku Buganda mukiteekemu nga kivudde wange ekiteeso tukyabe nga tukitwala bweki mu maaso fena tube bulungi. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Perfect timing. Sebo, Mister, can you come in front, please? It's an honor having one of our fighters talking to us. Thank you very much. Here. Banange mugenda kunsonyiwa tulinamu ba community leaders bangi mwe nambalaba naye bwe tujja byogerako edda obudde tulina butono abantu baagala genda kukola so kyobula nze natuukirewo ku point njagala abantu babeere nga bakola ki. Can you come here please? Yeah? Good afternoon, Oriotia, Waverly, and Yo for inviting me here. My name is Russell Fig, and I've somehow been tied to the community for years because I had a Baganda girlfriend I lived with for 5 years. But as you can see, I'm a Mzungu who's not from Uganda. I'm from South Africa myself. I'm presently working as a recovery coach for Amron International, which caters to people with drug and alcohol abuse, and I'm the Dean of Higher Education, and I'm doing my master's degree in counseling psychology, and my bachelor's is in social sciences, and I wanted to do it in African studies, so I'm glad that one of your representatives chose to invite me here, although it had been at an unfortunate time. It had been at a funeral last week for Henry Nabagwamu. But I'm here to listen and learn, but what I would like to suggest, and I don't mean to be offensive, if I'm offending anyone, Bambi ahead of time, I'm apologizing. What I have noticed amongst Ugandans, especially from the Baganda people, is that there tends to be a sense of superiority towards the others. And what I have noticed is that, well, I have a good friend of mine in DC who stayed with me for 6 months, where I lived for 12 years, who warned me about coming here today. She told me that this could go as far as Uganda, so to be very careful. She's also very, I won't name the individual, but she's also very negative towards the Baganda people. She's a Westerner. What I have noticed, my suggestion to you, coming from a country that's gone through the hardships of apartheid and where we had two very inspirational people, F.W. de Klerk and Nelson Mandela, preaching reconciliation, is that some of those of you that have tribalistic sentiments, why not put them aside and think of how you can work together as a nation? Good point. Thank you so much. Thank you. What's your name again? Russell Fig. From Thank South you. Africa. South Africa? That's where I'm from originally. Oh, thank you. Nice to see you. And thank you for your point.
Thank you for your thoughts. Bana njagala abantu abalala tuwanguwemu dakiika 2 ng'oyogera binoko. You can express yourself in English or in Uganda or both. Okay? Don't get tired nti wano sisobola wano siriki. Wherever you're comfortable, Mami Jumba, jangu wano. Naye tugenda kubeera mu kifo kimu abakamera bano baleme kubeera nga batambula oba mwagala bayogerere mwe bali batambule. Thank you, Mr. Thank you so much. Oh, thank you. Question. Who's up the band? I heard about when you were introducing the session that it was in 3 stages where there was going to be how do we organize how do we fundraise, and then I don't know. We went straight into Yes, sebo byonna twabyogedde tugamba nti tugenda kubanga tukola ku nsonga 3 tuwulirize abantu. We gotta listen to the people, their suggestions, and then also fundraise. It's part of the program, but for now we're just listening from the people. But also if you want something to put like you want to fundraise for people power activities, you're very welcome. Okay, we'll do that during that Yes. show. Basically, my observation is about the Thank you so much. My suggestion is about the bloated size of government. This bloated, a very big public. The government of Uganda is really so big that I'm going to interject Ugandan English as well. One of the things we have to look at is the size of government that we need in the next coming government. It has to be a smaller size. Even the parliament itself, there is no reason why we have soldiers in parliament and some of the interest groups. We have to reduce the size of the parliament. And also we should look into things like the RDC that the president appoints. We should also look at the number of districts in the country. Some of the districts cannot even economically support just the issue of salaries of its workers. So their existence is really questionable. So I'm looking at that area that needs to be corrected as we go into the next phase of our government. I know we will take power in 2021. Thank you so much. That's enough for now. Thank you very much, Mr. Jumba. Tumwongereko ku bugalo. He's talking about the size of the government. We currently have over 80 ministers in a very small Uganda, you can imagine. And then the 80 ministers are all related, most of them anyway. So basically that is what we are trying to fight against. Thank you very much. Yes, sir. Balamusiza mwenna amanya mbadeko ayu nze bye nandyagadde batukolere kuba n'abantu ababye resources oba funds ez'eggwanga kibandibadde bakola ki babagoberere ono nsonyiwa ati siri Muganda naye ngezaako okwogera kiti You can use English. njagala kati nze nsaba bwe tuba tututte obuyinza nga people power buli abadde mu gundi oyo bwe tumanyi nti yakola ki yatwala abadde mu gavumenti yatwala resources yakola ki bamugoberere. Then ekirala bakyogeddeko ekya tribalism bannange kitutwala kituli bubi. Nze ngamba bandibadde batugatta ffenna oba oli mulugwala oba oli mutooro wonna gy'ova tukole ki tubeere be bamu. Ebisinga babyogedde naye kangeddeko n'ebyo. Thank you very much. About tribalism, People Power is against tribalism. She's from Lango. She's from Lango. She's from Uganda, Rwanda. She's a Ugandan Rwandan, you know. And Karim is from Namasako Yumunagomba Munang. Then Ainebiona Munyankoli Kaswa. So basically,
we really need a Uganda, united Uganda. Uganda is so much divided as for now, basically because that is what the government wants us to be. And we are trying to say, no, we shall not be that for our future generation. So basically, that is why you can see different people seated here. They have different ideas from different parts of the country. Thank you very much. Once again, Mr. I can't remember your name. Mr. Yu, thank you. Tufunyeyo omulala agenda okuteesa naye kyembadde njagala okuyisaawo nti abakyala bannange speak up. Tusanyusa okubalaba naye mugye mwogerere. Okay. Hello, people power. Our power. Yeah, I go by the names of Jamil Badru. I think most of you have seen me. I go by JK on social media. I always come to the platforms of Muhammad Sekdinya sometimes. I come to Campfire. I'm here because I'm Ugandan. And I'm quite sure that most of you guys are here because you're Ugandans. We don't care if you're coming from Lang or if you're coming from Teso, if you're coming from Western Uganda, Eastern Uganda. The reason as to why we're here to fight the dictatorship. I'm gonna be so brief. And the biggest issue here right now, because we keep on fighting with Haman back and forth, because the problem right now in the revolution, we need resources, gentlemen. We need logistics, gentlemen and ladies. We need logistics. Because I'm quite sure right now, everyone around this place, they don't get less than $700 per month. I mean, per week. If you can at least drop $10 or $15 or $20 for the struggle, that will be so crucial for this revolution. Because we need the dictatorship out by 2021. Then the other thing, please guys, speak out. Speak out as much as you can. Silence is not a talent. Silence is not a talent. They will not praise you that you're talented because you're silent. We don't, you even take 3 months without listening from the Vice President of the Republic of Uganda, Honorable Sekandi. I'm not demeaning the Honorable, but he takes too long to speak out to the public. And he's a bright man. But silence is not a talent. The other last seconds. Thank you. The other last point is what I really want is it's single kunuma, like me individually, is to reinstate the term limit and the age limits of the presidents. If my president can do this in the first 100 days, I'll be so grateful. Because reinstating the term limits and the age limits in the Republic of Uganda, we don't need the parliament to decide about that. That should be a presidential decree in the first 100 days. Thank you so much. That should be an executive order that the president has to put forward, and it works, because that's not, because the dictator used his powers to destabilize the system. Thank you so much. People power. Thanks for being displayed. Madam Momo, Afande, you can speak from where you are. Cameras bagambe very interested yokubera nga bakwata audience, so they want to see that you say simanyi lukamera naye bagambe kibakolera. People power. And our power is people power. You know, our power is the people. You know, bwe tuba nga tetulina abantu tetulina gye tulaga, bwe tuba tetulina resources tetulina gye tulaga, kaakati tujja nga tugamba nti nno nga bwe twagala resources ezo twagala tuzzeewo ebibira. It is very important for environmental change or climate change. Climate yaffe yagenda n'ebeera ng'etaataaganyizibwa because ebibira baabitema, ebibira batandise okuseninga that land ey'ebibira bagigabira abatalina.
bannange n'abachina bennyini tubateekeko ekkomo ki kye basobola okukola ne kye batasobola kukola mu nsi yaffe. You know, abachina batutwala, you know, batutwala wa ensi yaffe tulina okubeera nga tugirwanira tuinvestingemu naye bo tubateekeko limitations tuleme kubawa buli kimu because that's what is happening down there. Ekisembayo njagala the justice system ebeere ku judges abali not corrupt abatatya president ne bateekawo etteeka nga balimanyi nti netteeka liva mu kitabo. This is how it should run, not what the president has said. Bibye byange, people power and our power. Thank you, Fande Momo. Tulina omwami wano yogera amannya go akiri ne gy'obeera oba gy'ova. Amannya agali babita mu kubadde wano mbeeralowo n'ebiganga balweza kyenjagala naliko mu popular resistance against that naye ekizibu kye twasanga bakwatanga abantu nga babasiba naye nga wabula n'omuntu agenda okulaba famire gwe basibye okumuwa emitwalo 5 famire ebeerewo ne sente ez'okubajja mu makomera kubawanewo police state zetwatukangako nawe osagamba ayagala emitwalo 10 ku muntu bamuteri naye tugenda mu kalulu twagenza okweyongera mu maaso abantu abanabeera ku ground tunaabayamba tutya n'ekyokulabirako abantu abaliko mwalabu spring waliwo abantu ababeeranga mu square nga bo basasulwa buli lunaku nga bakola mu shift abakeerawo abayilivinga kugamba shoka nebeeramu ki mumeta mubiri waggulu kikka naye ekirala kyenjala muteke ku manifesto ebintu abantu bonna ababbye ebintu bya gavumenti babirisitinge propale zonna ezaali ez'eggwanga baziteekeko bamanye kino ekintu kirimanya ga gundi kyali kya Uganda, kino ekintu ono akirina ono akirina bwe tudda muyinza tugenda kimujjako ebyange. My name is Rogers Muyanja. I'm a resident of Law and I'm originally from Luwero, Uganda. So I think it's critical that we meet today to consult each other. I think everyone here in one way or another cares about Uganda, right? So these conversations are ultimately intended to raise ideas on what we think should be done, right? So one of the aspects that was mentioned was the restoration of the rule of law. You see, in Uganda today, a lot of us have had relatives arrested for idle and disorderly. We've seen leaders make decisions and do things and they are not arrested. We've seen abuse of power, abuse of office, and whatnot. So I think it's critical to think about ways that this movement is going to restore the rule of law in the country. It's also important to look at the revitalization of the economy of the country. Uganda's economic system is gravitating around the city, Kampala. You see, a lot of people in villages, in rural areas are struggling. And that is why a lot of people have to come to Uganda to survive. Kukutembeya. You understand? You see? So, what is going to be done to engage communities across the country to make sure that people that intend to initiate businesses or business strategies or engage in anything are able to fend for themselves? So those are some of the things I think we may want to put on the list of the things to be done. Thank you. Mwami Rogers, thank you so much. Mwami Kapalaga isawo ani ayagala okuddawo okwogera? Okay, ninda kuddako. Ewava kandi addako? Okay. Thank you very much. Okay. All right, thank you, boss. Badde siri attentive nnyo ku kyogera erinnya, but I appreciate, thank you Mwami for the Rogers contribution. Mwami Rogers. Ava Luweero wano ne Luweero e Kampala. Hey, thank you very much for the contribution.
once again, what he's talking about is why would we have Kampala to look like Law? You know, Kampala, I compare Kampala to Law. And then we don't have Boston in Uganda. You understand? So why? Because when you read history, actually Uganda was rich. Uganda had many towns. Jinja was a very big town. Mbale was a very big town. Barara was a very big town. Masaka was a very big town. But when you actually go there now, you really get disappointed with what you see. So thank you very much once again. Berets, we have berets like this. Derek, please. Yes, they go for $30. We have vests. We have vests like that one. Also, Derek. The vests go for $30. We have ties for $10. We have DVDs, music DVDs for the Honorable Chagulanyi. They go for $5. We have badges for $5. And then we have bumper stickers. Murukayo Rajtevera ko Chagulanyi 2021. So this goes for $30. The vest goes for $30. The tie goes for $10. A sticker is simply $1. So you can buy as many as possible. Then we have the DVD for Bobby Wine. They go for, they have 200 songs, $5. Omwami ono ali emabegao, and then the badges. So he's seated at the back there. And then those of you who would want to contribute to the struggle, we have a beautiful lady over there. She's called Maureen. Hi, Maureen. Hi, yeah. She's over there. So you can simply go. She has Cash App. She has a credit card. She has cash. So please, if you feel like you want to contribute to this, of course we shall have a session for that, but in the meantime, if you feel you want to do that, you can contact Maureen. Thank you very much. Who is the next speaker? Tina gentleman wano yagenda okwogera naye ebigambo biva mukyala. He's just a representative. Genda kusoma nga waliwo amutumye. Wonderful. My name is Salongo Musajja Tamwanva. Eranga, I'm speaking on behalf of Juliet Mukaka. So, kyabuuza kiriwo ekiti. Agamba ettaka ly'abantu abasinga abavudde ku bibanja byabwe, ku mataka gaabwe byatwa bikyusiddwa, abamu bali Bulaaya eno bajja okukola naye ettaka lyabwe olwedde baalitwala dda. As people nga bwe tujja mu maaso, enteekateeka tusaze magezi ky'okulaba abantu abo baliddizibwa ettaka lyabwe, kubanga abantu bangi bagobebwa ku bibanja ne ku mataka, naye what will be the way forward. Kakati ekirala n'agamba nti people power erowoozaako kubanga kati ye bw'atunula n'alaba e Uganda afuna okutya mu mutima nga abeRDU n'amagye tebava ku nguudo. Ekintu ekyo kyalabibwako mu myaka gyadda naye kati kyakomyewo. Kati nga ffe abajja mu buyinza tunaakola tutya kubanga abantu tubajjamu kati fear, kubanga bo balaba emmundu abagirako mu biseera biri balina okutya. Kati ffe bwe tunaaba tuzze mu buyinza twetegese tutya okulaba ng'embeera eddayo nga bw'obeera wano nga tolabye ku musirikale. Ebigambo bya mukyala Juliet Mugaga. Thank you. Aral was asking what the name means, but I think that will be for another day. Because it might have a very long definition. Anyway, Musajja Tamwava is raising an issue of land and security that is lingering all over. And we are saying, you see, I was watching the General Mugisha Muntu one of these days, and he raised a very fundamental question to the president. He was like,
I've heard the president say, my army. And he sent a very fundamental, only that he sent a minister that I don't think the message reached. But he was like, is that your army? Do we really fight for you or for Uganda? The president is yet to answer that. So basically, that is why we are trying to come into power. We are not. Okay, kantandikire kukwe. Wanje? Kantandikire kukwe. Okay. People power. Yakwogera ekyo manyi. Alamusizzaako mukwano mwebala omulimu ogw'amaanyi. Lwabo omugitandise neffe twagibeeramu dda. Omulembe ogwasooka ne makomera ne tubeerayo emyaka. Naye ebirowoozo bingi nijja kusooka njogereyo nga bimeka. Ekisooka basitwagome bana mbeegayiridde mwongere nnyo okusaba. Buli muntu asabe mu ddiini ye. Jakuba buli olutalo lwe muliko lw'amaanyi nnyo. Abantu bali tebagenda. Basimba amakanda emyaka 34. Anti njagala munyiikire amaviivi. Kale bajja kugenda nzikiriza. Naye nga nze nsaba. Munyiikire nnyo okusaba nnyo. Tusabe n'amaziga gajje Yesu ge yasaba omujjukira n'amaziga ne gabeera omusaayi. Kubanga luno olutalo lwe muliko abantu egganga lina baligabanye. Buli muntu kyakuti tayagala kukikola ki? Kukita. Ekyokubiri badde mbasaba tusooke twewala okwogera ku mawanga. Mbeegayiridde bwe tunayogera ku mawanga situjja kuwangula lutalo. Kubanga bwe munayogera ku mawanga g'abantu bajja gamba bwe bano bwe bawangula tujja kukola ki? Funa we tunywera amazzi. Muwulira muyina amatu muwulidde. Nze ababuulira nako bamukufa. Bye njogerako mbitegeera. Kyevudde nyimirira okubagamba nti munywere kubanga omulimu gwe mulina gw'amaanyi. Tusooke tuleke okweyagala n'abantu okubagamba nti tujja kubanyagako ebintu bye banyaga. Bane nja kubabulira natte ekiziga akola ki? Muli Baganda. Anatte ekiziga asooba. Ogenda mpola toyinza kipapira n'okikwata. Musooke mukwate empola temugaba abantu nga bwe okubanyaga ebintu okubajjako ebintu. Kuba ebintu ebisinga obungi babitwala dda. Temulina kye muyinza kuzza okujjako musooke musirike tumale okukwata kye tukwata. Ebyo ebiriddirira Mukama yali bimanya. Bwe munabyogerako ssaawa eno tujja kuwa omukwano. Aye tulina okubeera wamu okusobola okwewangula oba okwenunula. Tulina okusooka okubeera omuntu atya tusobole okukola ki? Kuba bwe tunabyogera abantu bajja tusibira ekikookolo tubule bwe tunaayita. Kuba abasinga obungi bonna babbye. Ensi yonna yonna bagitaagudde ne baginyaga. Ne bw'omanyi ne muganda wo ne jjajjaawo ne ssengaawo. Tweyanise maama. Mukyalina yakalala ssaawa zibadde ziweddeyo. Sebo waliwo anabadde aliddako. People power. Our power. People power. By the names of Kawesi Reagan, I would like to either like 3 or 2 issues out. And I will use both Uganda and English. Here I live in Medford, but when I'm back home I live in Mukono. That's Namaiba. I live in Namaiba, Magio. So, but when we think to be edda bwe twagulanga ne jjajjange twalina ebyuma by'emmwanyi naye tebikyaliwo ku mulembe gutya guno. Vanilla abaali balimieko mumanyi vanilla what it means. Vanilla yajja mu kaseera ako naye kasagamente erimu yamanya nti abantu bajja gaggawala mwenye mugagga takola ki? Tafugika. Ne bagamba katukole ki? Katutekeko ekkomo ekibba ttaka bannange. Abasajja abo ajja nagatira ekyalo nkikola ki? Nkyagala. Sina kukigula wabula nkyagala. N'agenda n'ajingira ebyapa ebyo. Bino byonna bisagaze tulimu twali tuzibaddemu.
bajingireyo pano ogamba ati wano wange nti ali like ekikwatako kulaga nti wano wa naye nga tekikola ki ekiriiwo bannange muganda wange yagedde ku nsonga y'okuraisinga like fundraising twataddewo like strategy ne tubaako akasente ke tukola ki bwe tubanga twagala struggle negende mu maaso we need to raise some money guys naga nti oba okay if 10 or 20 or even 100 ntuga tutekemu sente bwobanga oyagala ekintu kitambule ne sente zirina okukola ki okubeerawo mu nsawo so ngenda kusembayo nga ngera olugero luno abaganda bagamba nti bw'olaba emmese edduka okuva mu luyiira ngoma yakigigoba kyokyokusinga ki omuliro twagala omusajja ono tumutwale nga nina bwekitakola ki nga simufungize tumufulumye tukole ki bane nja kukomaawo people power. Thank you very much. Nze Salongo original. People power. Our power. Nze mbadde njagala kwogera ku kintu ekimu kyokka abantu babadde nga babiri abakyogeddeko ekigambo ky'amawanga. Honorable waffe era pulezidenti waffe wa 2021 ekintu ekyo bwe yali ajja mu buyinza bwe yali ajja mu struggle teyasooka okwogerako n'agamba takyetaagirako ddala era nze kyemmanyi ekyo tetukeetaaga nakyogerako kubanga kiri ku ntikko waggulu kiri mu bali bakimanyi nnyo ekyo tukiveeko kubanga bo bakimanyi sina bigambo bingi nnyo. People power, our power. Amanya ganze James Kaduka Salongo mvase muto bulemizi original. Tweyanza nnyo Salongo. People power. Amanya gange nze Kataza Samwiri mvase muto bulemezi. Kigambo kinyimiriza okwogera gye muli oba okusaba abakulu abali maaso nga obudde bukoze eki buvuddeko ekyo bannange eggwanga lyaffe lizikirira lisaanawo lwaki lwa butonde obutonde bwaffe bwonna babwonoonye ebibira byonna babitemye ensenyi bazikozeemu ebintu ensozi baziwarakata bazimbeko kasozi so nga luli ekibuga kyali ku nsozi musanvu era okirengera bazimbirako pulaani naye kati bazimbisaako maanyi na buyinza kale ekigambo ky'obutonde bwaffe tulina okitunuulira ennyo nze nkuze ndaba ntebaawo bayita botanical simanyi oba mumanyiiwo botanical gardens awo nga mulimu buli muti simanyi oba kati omuntu wano tumanyi emiti emeka mu luzungu olinaga nti guno naye nga buli muti ate nga emiti egyo si miti buti wabula emiti egy'eddagala kati bajjajjaffe bagenda bavaawo bagenda baggwawo luli twagendanga ng'otema omuti ogwo n'okugira n'obeera bulungi n'ogira bwoti n'okunya ebiragala n'obeera bulungi so bwe tutakikole bwetutaweeyo kifo kirala tuyinza kusimba buli muti nga bajjajjaffe bakyaliwo manya nti tuzikiridde kaakati era bannange mbadde nsaba gavumenti ejjangezze ekigambo kyaba bonna abazimba mu mabira mu bifo byonna ebifaana bwe bityo balina kuvaamu namaanyi amiina balina kuvaamu ebibira biddewo ensi yaffe erokeddemu etambule bulungi. Tweyanze nnyo bannange nsaba nsooka empiseewo kano katono nnyo tulina abantu abatategeera Luganda be nabadde ngezaako okugezaako okuvuunuya omukyala n'ayomba naye nange sirina kyakkola olw'okuba nti I want to accommodate as many people as possible so mujja kunsonyiwa bwe mba njogedde gwe mulimu gwange so thank you very much. Omukyala n'awabula omukyala n'ampabula naye kati nange mpabuddemu nti sirina kyakkola. That's the way to go. Thank you, boss. Okay. Is it okay? Okay, let's go ahead. 2 years back, we inaugurated this
people power with the president, incoming president, in Waltham, Sheraton Hotel. And I'm happy today to see a big congregation turning up, which means a victory on our side. But most important is that some of us, we don't know what we mean by good governance. Good governance means that all institutions function. 3, law and order is in place. Flashing you back, 20 years back, I came here in Waltham. I was evicted in collaboration with Uganda on the snow, but because law is in force here, I went to the mayor of Waltham. He really helped me. He applied legal team. Within an hour, we were in Waltham court, and I won the case. The case was full of whites, and I thought they would side with the white who was a landlord, but they all came on my side, and I was compensated a lot of money. Second thing, I came here. My children started in all of these elementary schools you see here, up to high, and they're in Harvard, Columbia University. That's what we mean by a good system, not to get scholarships from State House. You see? And this State House, if you dig deeply, they are not Ugandans benefiting in our country. We must have a system whereby we have to benefit as a nation, regardless where you come from, what you are, but that country, Uganda, belongs to you. See now, our Lake Victoria, our people are eating just bones. All of the pellets are being taken to China. You understand? Thank you so much. You can really had a big fire. But, okay, 30 seconds. 30 seconds. Finally, I want to assure you that you go register, vote. Don't mind whether they rig 100%. We know what to do. And you remember when our president was incarcerated in military, we applied all forces and things worked. So don't mind these people, scaring you. We are going to win. We are nowhere. This time, that one-way trafficker from 7 is not there. Thank you so much. People power! Our power! People power! Our power. I think we've heard from around 20 people. So we're going to have a break. We're going to listen to our leaders, and then we'll come back, and then we'll take your opinions. 5 minutes is a break. Does it make you comfortable now? After break, I make that call. Thank you so much. Bannange njogedde ndowooza break obe mu luzungu ne mu luganda etegeeza kirala. Break ekyenjogeddeko yaffe eno tuwumulemu bano batutwalemu. Ye break egyeŋŋamba si go for break, no. Musonyiwe. Naye n'abagenze ku fundraising, that is a good, you can go at any time you want. Wali mukyala Maureen ne Dorothy. Osobola okugendawo, and then you do a fundraising. But meanwhile, baleaders baffe kabogereko gye tuli, please. Break bangambye nti break bagikoze nnyo ku baagala okugenda naye nga baagala okugenda kwali mu kasonda, so you can use that time. Naye n'ekyokubiri nkujjukiza nti oli ku Diaspora TV butereevu. We are live on Facebook. Oba omanyi nti wadduse ku mulimu obaka nga tewayogedde, weetereze kubanga emituuka wala. Thank you so much. Kero TV, hi. Omukulu wa Sejirinya mwenzako. AI TV, big up on yourself. Mwebale nnyo. So basically we are using these 5 minutes
to get a break, you know. Between the restrooms, the side there also no way, you know, you ease yourself. We have kachai over there. We have coffee over there. It's free. So if you feel you're freezing, we have coffee over there. We have free coffee over there. And then, of course, Miss Maureen is back there for the fundraising. And then we have Mr. Derek over there for the berets and the vests. So we can use these 5 minutes as we prepare for the next session. Thank you. Zisabule maka in. Uganda. This beautiful nation will again experience oppression. Has come from the world. Uganda, thank you very much. The 5 minutes are done. They should be. If not, we have just 1 second to get done. So thank you very much once again. Please have your seats. Please take on your seats. We are resuming. You see, people power, we are perfect in everything. We want to be as perfect as which country now? As America? Like Donald Trump? Our president? Okay, yeah. Canada, maybe? As perfect as... Canada for now? Yeah, for now. For now. For now. Take that. Meanwhile, this is our cash app number. This here is our cash app number. So if you want to contribute in anything about the struggle, this is the cash app number that you can send any amount, be it $1, $10, up to $1 million. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ngenda kusaba buli muntu akomewo mu kifo kye mbegayiridde, then amaloboozi eragaddemu gabeere matono nga luli so that we can communicate and we ask those questions to our leaders and then they can answer us back. Kati session eri esoose tulina ebibuuzo bingi bye tubuuziza. So our leaders are going to talk to us like in 2 minutes and then we come back to the questions. Mr. Ntambi.
Thank you. Thank you very much, Aisha, for leading us in the previous session. Mbadde nsaba tuwuliziganye people power tubeera bampisa. We let one person speak at a time. Thank you. I think I'm going to talk about a few issues that people have highlighted. One of the issues that has been raised is climate change. I think most of us are concerned about our environment and the climate. That is something that we are really considering and we are taking close attention to, and we are willing as people power to do something about it. Another issue that stood out was constitutionalism. We have to restore a country that is ruled by the constitution, not by the military, not by the junta as it stands. The other issue I think has been land grabbing. Mwami Karim, ojja kunsonyiwa olabye ngenze eri manju bampise. Naddala Mamuli eyogedde ku avoid tribalism. Yes. Agambye would prefer you speaking at least a bit of Uganda here and there. So thank you. Yeah, around can take the English on. Yes. Okay. Kale, saba kunsonyiwa. I think let me stand. Ensonga ezimu ezoogeddwako leero esookera ddala twogedde ku busosoze mu mawanga ne tugamba nti eggwanga eriba lya kkula tulina okuteekawo enkola ey'obwegassi ey'okumanya nti Uganda si ya muntu omu. Uganda yaffe ffenna tulina ogyeyagaliramu era tulina ogikolerera nga ffe bannayuganda nga tetweyawuddeyawuddemu wa gye tuva wa gye tusibuka ne wa gye tulaga. Gye tulaga walina kubeera wamu tugenda mu maaso nga bannayuganda. Ensonga endala gye nsinza okuwulira ebadde ya butonde bwansi. Obutonde bw'ensi nno businze kwonoonebwa abo abatumaliddewo ebibira byaffe, abo abasazeewo okugenda mu ntobazi ne bazimbayo amayumba, abasazeewo okuddira ensozi zaffe ne bazitematemamu nga bazeegabanya. So ensonga eyo nkulu nnyo era nga tujja kubeera tutuusa obubaka obwo ku ttiimu yaffe ya Uganda egenda okubaga ensonga semasonga eza people power zetutambulirako. Ensonga endala ebadde y'Abachina n'abantu abagwira abazze mu Uganda ate bo ne balya ekitole eky'amaanyi okusinga ekyaffe bannansi, era nga ekyokugezesa waliwo munnaffe awadde ensonga y'Abachina nti baweereddwa omugano munene nnyo ku ggwanga, baweereddwa contracts nnene nnyo mu ggwanga ate nga tebasasula misolo ebiseera ebisinga, beerimbika mu kubeera ba investor, naye ate bye bakola tebikuza ggwanga, bikuza waabwe gye bava. Ensonga eyo nayo tujja gifuna. Mukyala Mole yaraisinze ensonga ya revenge, simanyi bakiyita mu Luganda. Tulina okwewala okuwoolera eggwanga, tulina okukyewala. Tukimanyi nti ffe nga na people power gavumenti eddako yaffe. Gavumenti eddako yaani yaffe. Gavumenti eddako weeba yaffe nga bannayuganda. Twetunuulire nti ffenna tubonyeebonye kyekimu, tulwanye kyekimu era tugenda kutambula kyekimu. Newankubadde waliwo bannaffe ababadde abasoomoozezza embeerawo yaffe, abatunyigirizza. Tetwagala ate omuntu akuggyeemu eriiso naawe omuggyemu liiso.
what is it? Eye for an eye. An eye for an eye. Yeah, we wouldn't encourage that. We encourage fenna okomawo eka. Okomawo Uganda tugitunuulire nga Uganda. Tugitunuulire nga bannayuganda. Tukwataganire wamu. Sigenda kulwawo nnyo nno kubanga akadde tulina katini. Kammalirize nga njogera ku nsonga ya resource mobilization. Bannange ekisinde kino bwe kinaaba nga kinaatambula era nga kirina gye kigenda otuuka. Kigenda kutambulira ku nsawo zaffe. Ku ddoola 5 zo, ku ddoola 10 zo, ku ddoola 1 yo gy'oteekamu. Ekola omulimu gwa maanyi era neebaza nnyo bannaffe ab'omu Boston ababeereddewo struggle abasobola okubeera nga bateekamu akatono ke balina ne babeera nga batambuza struggle eno. Struggle eno tetambula Uganda yokka naye ate n'eno naye ebeera etambula. Waliwo abantu abeefiiriza ne babeera nga bategeka ekintu nga kino. So fe okujja wano okusanga nga buli kintu bakitegese manya nti waliwo munange yeefiiriza n'agamba banaye essaawa 6 sigenda ngenda zitoolako ku cheeki yange nziteeke mu kufuna ekifo nziteeke mu kukola posters nziteeke mu kulanga nteekeyo n'obudde bwange. So ekintu ekyo twandikikubiddeko mu ngalo kubanga okukuŋŋaanya abantu ku nsonga ssemasonga y'okununula eggwanga si kyangu nga tuli eno mu mawanga. Ngenda kukomaawo nno and I'm going to invite Miss Erao Amenyi to also give us a few key points that she has noted, and then we shall pick it up from there. Get back to you. Thank you so much. Webale nnyo mwami Karim. Karim ye deputy woya ayimiridde. Kakati ayimiridde yakulira people power mu diaspora yonna. Amuyita mukyala Abra. Thank you. Can everyone hear me? Yes. Okay. I'm going to talk about resources and money. If you look at the posters that the Boston team have created for WhatsApp and Cash App, what I'm encouraging you, because someone was asking a question in English earlier, what I encourage you to do is, if you can give at least either $1 or $5 monthly to this People Power for Cash App or WhatsApp, that could greatly help. Our movement right now is run on the personal funds of many of our team members. And we really need the community, not just to give one time, but to give monthly. If you can commit to $5 for the year, that could greatly help our movement. So in this room, can I have some of you raise your hands? How many of you can commit to $1 every month? $1 every month. Send it to the asobola okuleetayo ddoola emu buli mwezi. Ddoola emu. How many can commit to $5? $5. $5. We need to make this sustainable and accountable. Okay, $10. Omukyala kyagezaako okwogera bannyabo ne bassibu nti twetaaga bwe tuba nga tufundraisinga ng'ogamba nti nze $5 tezinsala buli mwezi oziggyako oba nziwaayo buli kaseera buli mwezi nga ngenda ziwaayo. Atandikiddeko emu kati ali ku 10. Asooseemu emu. Okay, what I'm basically trying to say is that we can't just give one time. One time is not enough. We need to be sustainable. We need to keep giving month after month after month to give fuel to this movement. So I'm asking all of you not just to give one time to the Cash App that's up here on these posters, but to give in January, February, March, all the way to December, 12 months in a year. I'm asking you, if you can give as little as $5 or $20 or $50, that's fine. But what I'm asking you is to be consistent and let's make this sustainable to run our movement. That's what I'm asking you to do. Secondly, and that's the question earlier that said, we need resources, but I need everyone to be responsible, not just myself, not just the people up here, but everyone in this room. If you can give $5 and that's all you can do, that's fine. If you give 50 or 100,
that's even better. But we need it to be consistent because this movement is not just our movement, it's everyone's responsibility in this room to move our country, Uganda, forward. The next point that I wanted to talk about is the question was, how are we, the People Power Movement, going to engage communities around the country? What we're doing right now as diaspora coordinators, your new diaspora coordinators are Herman and Dorothy. What we're doing as diaspora coordinators in the US and in Canada is we are linking up with coordinators in our home districts. So for example, we will find out who are the coordinators in Kampala, who are the coordinators in Tessa, who are the coordinators in all the various cities and the various regions, so that they have support. If they're having problems with funding, if they're having problems linking up with different organizations or human rights organizations on the ground, if they need financial support, or even for them to amplify their message, and we can do it here in Maryland, in DC, in Boston, we're able to support them. Another thing that we're trying to do in the People Power Movement, not trying, what we are doing in the People Power Movement is making sure that we recruit coordinators in Uganda from different parts of the region. So for example, in my case, I'm locating people in Lango and in the Choli district, finding out who can volunteer 5 hours, who can volunteer just 1 hour a day. And so what we're trying to do is, the diaspora coordinators is finding people on the ground and also finding people in the diaspora who can donate their time, their energy, their money, and also who can link us up with other people that they know. So we want People Power right now to be not just reflect several groups of people, we want it to reflect all Ugandans. So I'm asking all of you here, if you know someone who is interested, who wants to be a part of the movement, even if they don't want to be public about it, if they want to write letters or talk to their congressman or congresswoman, or simply just give $5 a month, that would be helpful. People in this room right now, this is not just the movement. We need to connect. I challenge each of you in this room to connect, find 3 more other people. And if those 3 people can recruit 3 more people and so on and so forth, this movement will multiply. Right now, all we have are a lot of supporters. What we need are people who will contribute not only their time, but also their money and also their resources. All of us have a skill in this room. I like writing. I'm sure some of you are good businessmen or businesswomen. I'm sure some of you are great chefs. All of us can take that skill and help this movement, whether it's events that Herman and Dorothy are planning here in the Boston area or anywhere in the United States. I'm asking you to use whatever you're good at to contribute to this movement. Thank you. Thank you very much, Miss Aral. Are donating here, but some of them cannot see the number. If you can, I'm very sorry. Yes, and the number is 85. Of course, +1 857 71 94 451 +1 8577 19 4451. Esimu yawano mukwane. Nanti ngamba bali ku online simanyi babawa. Naera ne boteka ku plus ngoli wane sigaleta +1. Now I have this. I have some of you got something like this. Now this is meant to get us more organized and to get your information basically if we want to communicate in any way. So basically, there is a kanabaka akonge. So akakonge kano ojuzamu information yo no kabalekera bana bali kumeza bwaba awo ekintu kyonna kisobola okubulira ate kirungi nnyo n'otubulira ne gy'obeera because guess what, we want to get where your strongest point is such that you can help us mobilize from there. So please, if you don't have this, he's giving them out. Thank you very much.
We are back now to our session. We have Madame Dorothy. Madame Dorothy Ovaliwa. Madame Dorothy is the deputy coordinator for Boston, People Power Coordinator. She's deputy to Hammond. So she's moving around. If you want to speak, please, she's writing your name. We are simply going to call names. Kabuye Jangu. Aisha. Aisha, okay. Wanji. Welcome back. We're going back to the session where the audience is going to speak to the leaders. Tugenda kubalondanga luli. Eyamaze okwogera tukusaba. Basagala owulire bubi nga kumya kazindaalo. I'm trying as much as possible to accommodate everyone. So oba wayogedde luli, please wulirizaako kati. Bw'anaaba aweddeyo then maybe tomanya kati gumiikiriza. N'ekyokubiri, nze nsalawo ani ayogera ng'owanise. So oluusi okwogera ennyo nti olekaane oluusi kiyinza okukola obubi ate ne kikyankalanya abalala. Kaakati waliwo omwami oli eyasoose, oli wakubiri, mwami Kawuli yaddeko, then omukyalo oyo yaddeko namba 4, owokutaano aliwa mwami Makumi. Mwami Kapalaga ondabye? Nja kulaba. Ondabye? Wuuli omwami yasooka ono. Jangu mukwano, jangu ono. Bagambye asobola okusigala, but it's okay. We can go with your call now. Obubaka bwe nnina si bwange, waliwo munnaffe teyasobodde kujja wano naye abumpeereza alina concerns 2. Concern esooka nga people power we tuba tugenze mu buyinza, bannayuganda abali mu diaspora mugenda kuba protectinga batya babeere nga beba direct investors mu economy ewaka, kuba abasinga agamba basindika obusente bwabwe okuinvestinga ewaka, asindika sente kutandika dduuka, agenda okuddeeka asanga sente bazirya, eyali asuubira edduuka asanga kaki katandaalo. So muina agenda kimukweyo issue okusinga okusika abazungu nga be ba investor. Naffe wano tukoze ku busente bwaffe mugenda tuprotectinga tute tubeere nga tulina access eri trustable ku investing ewaka. Then nayogera ku kya ti NRM is a big player mu region, naye presence yaffe mu nsi nga Somalia ne South Sudan teyambye bannayuganda buli eyambye muntu ki omu. Bannayuganda abali mu nsi ezo batunda butogo, bavuga boda, naye ensi ezitalwanye eyo nga Kenya zezikolayo business eziri serious. Mulina program ki kweyo ensonga? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. People power. Our power. Amanya gange mpitibwa Suga Ali. Ndiwa people power. Point yange nti zendaba jetulaze sije twalibadde tulaga kuba tuba tutandikire foundation then tugende maaso kuba abantu baleesinze points zaabwe nga bagamba ati bantu bano basenga wano biki something like that. Zendaba etugenze wano balibadde tutandika nti akalulu kaffe tukatandika katya kakuma kuba nze 2016 mbadde Kampala eyo nesimbawo nga ssentebe wa division M. Experience nyirina, so zibadde nsaba tutandike akalulu kaffe tukakuuma tutya, tugenda kalonda tutya, tugenda kubeera nga buli division oba buli kyalo kyonna tuteekawo omuntu asobola okuba nga atukiikirira abantu baffe wansi. Tutandise tutyo bapushingamu tubawulire tya people power wetambula oyinza okutambula zinaba twalibadde tutandikira. Point yange eyokubiri egamba nti ffe nga bali wano Boston zibadde nteesa nti tugule machine, printing machine, kuba abantu abeesimbawo e Kampala eyo tuli baavu, abasinga baavu naye nga tebalina bino obupande byabwe ebyo. So nga wetuba tuteeseza ffe nga bali eno tusobola okugula machine ng'eyo ne tugitwala e Kampala then ne printinga nga flyers ezo ezaki ezaba kigenda okwesimbawo ku mitendera gyonna
sigigamba nti ya pulezidenti yokka kuba pulezidenti tasobola kubeerawo ng'ate talina rules kiwe kiri. Ekirala kibadde abantu e Kampala bannaayi babbi bange, so nze mbadde mu experience y'akalulu okukabba, abantu bakabba misana nga mulaba, naye tulina okunoonya the way forward okulaba nti akalulu kaffe tebakola ki, tebakabba. So nze badde nteesa tugendere ku points zaffe ezo, tuleme kulandagagenda ki walala. Thank you very much. The gentleman is concerned about how we are going to protect our vote from being rigged. And I hope you have that answer. Thank you very much. Linda katono babagambye obukonge bwe babawadde tewabalaze toteekako luweero wa wano g'obeeramu, teekamu ow'ekyaddondo kyebaagala. Mujjukire omukyalo oli we yadde ayogera yagambye baagala coordinating ne bannabaawa ab'okukyalo gy'ova, so they want your village eri gy'ova si lowo luweero naye luweero kasanda okitegedde. Thank you so much. Tugenda kufuna kabuye Boston, then you go next, and then waliwo omwami ono yazzeeko awo. Okay, banange mbajjukiza 2 minutes please. Buli muntu Amannya Robert Kabuye Boston, beebaza nnyo mwenna abazze mu lukuŋŋaana luno olw'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Nzize mwogera ku kintu ky'okwawulayawula kye mbadde njagala okwogerako, then n'okuwabulamu mu ttiimu yaffe ey'aba coordinator with due respect, temunyiiga bambi. Kati ekyeggwanga mukimanye nti government ekikozesanga propaganda because they know Abaganda ye group ennene ekyusa eggwanga Uganda, oba twagala oba tetwagala, era Buganda gye baagattako n'efuuka Uganda. Ekyo mu Buganda ly'eggwanga lyokka eryayanyiriza amawanga amalala gonna nga terisosodde, ekyo mukimanyi. Naye kati kino bakikozesa propaganda kubanze nagulawo ekiba kibe nga bagaddewo radio ya Buganda Kayunga. I was very radical. Nenkola ne statement emu ti abalina abatali Baganda mu nju mu bagobe, abantu ne banyiiga nnyo. Nkimanyi kubanga nze nali nkimanyi kisobola okukola okudevelopinga genocide. Ekyo mukimanyi. Amawanga gonna mu Uganda, Buganda lyokka lyeryaniriza buli omu nga terisosodde. Naye kati kino bakikozesa propaganda. Kuba kati buli walaba Abaganda be boogera, lwaki Abaganda tebawagira ono, lwaki ne bakola ebyo bwe bityo. Kati nze history naliko omuyeekera, abamu temukimanyi. Nali mu intelligence, mu department, mu force gye nalimu yali ya Drago. We have no numbers. Very dangerous. I used to use many names when ngenda. Ne waliwo abamu abamanyi ku lugambo oyo Munyarwanda, oyo simanya biki. Saagala nnyo byogera nnyo. Naye obulumi bwe nnina bungi, bye mmanyi bingi, ne bakola propaganda. That is bad. Era tukyeggyemu ekyeggwanga mukimanye oba mwagala oba temwagala. If you are not with Buganda, you cannot go anywhere. And we will welcome everybody. Ekyo mukimanyi. I was in intelligence. I used many names. Ematale nakozesa mannya malala. Erubaga nakozesa mannya malala. Munasale nakozesa mannya malala. Yes, and I'm telling you this. Some people know half-baked information and they give you chemical. But because I know I cannot give up, I stand. Chimiranchi koze mujjukira nettaba miruka. Nayogera statement. Tetumanyi oba government eyagala kujjawo gwanga mujje oba eyagala kusaanyawo bya Buganda. Ekyo mukimanyi, ekyo tukimaze. Ekyamawanga mukimanye, ega propaganda, Uganda yaffe ffenna twakkiriza ne twegatta n'amawanga 15 gali mu parliament. Lindako mmaleeyo nakusabye. Dakiika tezinnawera ono yagize. Please, no. This is what we are here. I've been in the struggle for 40 years.
I've been here for 20 years. Obadde wano nkumanyi, I know the problems. Nebya community mbimanyi, by the way. I'm the one who started the online radio. Mr. Simple. No, Mr. Simple. Leka mbabulire. Mr. Simple, I'm the one inspired him. He knows it. But nebya kankyogere sagala kunyiga. Njagala tubyogere kwogere dakika bbiri ozoono nangenda Okay, kakati nsaba kuwabula ba coordinators. Around, yeah, I'm cooling down. Around my sister, she knows me. Karim knows me for 15 years in the struggle, and I love him. My brother here, I've just known him for 1 year. Lydia, I've known him for 20 years. Kakati bannange. President Bobby Wine, yalonda ba coordinators all over, just coordinate to everybody. So, njogera nnyo kyogera. Fenna wano, Arao, she said, let us find 10 people to connect, to do. I've been doing that for 20 years. What I'm encouraging people, we are all coordinators, but they are official coordinators. You know why?